Bing, nagkunsa ka na, Bing. Kanang, Uli. Bing, naglula ka na, Bing. Ano naman to? Ano yung naglula ka, Bing? Uy, Diya tiyak. ka, Lord. Lord, di mo. Sometimes yung usap, ginataon no? Basta, Dili, sad. so, makain ko siya, madili siya deserving. So, Ako tapos, chika, charot. Ganahan mo chika, PM me. edit this out. O, diba? Wow. Hindi kita naon from here, pagkabuti di kayo murag. Bisag kung sa bada ko makabot, bada ko yung anak na bayot. That's the reason why heartfelt jud every time nga kanang every time nga kanang pangutanon ko about masuya jud kasin like kanang makita ko kanang naipapa kanang bisag badlungon kayang bata niya naipapa nga masuporta gyapon. Ako na noon nga I'm proving myself. I'm calling this is proof that every moment matters too, because whatever comes into view, life continues. Life continues. Hello, everyone! Welcome to a very special episode of Life Continues. Today, we have a very special guest. She is not just a queen, but she is someone that I have known for years, someone that I have cried with, someone that I have laughed with, and of course, someone that I share dreams with. Please welcome our very own Queen of Naghalin 2026, Miss April Marie Cavatingan. Okay, bawon sa mong pag-react. Yes, hello Hep Hep. Hooray! Hello everyone, and hello to my besties, followers, and viewers as well. This is your first ever Queen of Naghalin 2026, Miss April. Mwah! Yay! Diba? It's so cringy, but yeah, we still have to go through this. Okay, laban. Now, speaking of, like, you introduce yourself as the Queen of Naghalin 2026, my question is, has it synced in now? It's been a week, right? So, Yeah. has it... Yeah, it's been a week, I guess. Yes, it's been... Really? Yes, yeah, because yeah. last Saturday. Yes, yes. Mm. How is it now? Actually na singin na jud siya daog na jud ko because when kanang mo ato ko sa mga places o kanang makasugat ko mga tao wala sila queen like TF like queen na jud ko, and so yeah, it is. Yeah. So, that is something na change so far. Oh yeah, so far kay when kanang it's just a random nga mo ato kung pait ko 7-Eleven kanang if may makita na ko mo smile mo greet nga queen ko, I don't know how to respond, pero I just politely smile and hello like that. What the? Na para bang nanalo sa Grabe talaga, no? Na parang national national pageant. pageant. Yeah, municipal day, pero basta. Abas. Okay. No, na-curious noong ko ng what's harder kay, 'di ba, kay you said nga daka kay manawag nimo. Mhm. So, what's harder now? Walking on a very high heels or magpagtagad sa tanang tao nga mo congratulate nimo? Maybe kanang kano kay sumagod ikaw nga kanang dili na to tanan mo matagad ba like kalagi for right side. Sometimes yung mausap ginang tao, no? Basta, Dili sad. so, makain ko siya, madili siya deserving. Na-jud guys nga kanang literally kanang daghon kayog tao nya kanang specifically kanang fiesta yet na mga invite na-jud iban din ako mas-smile din ako matagad kay naiusap mo gusto rin ako mutas mo prolong ang kuan tabi Yeah. dili na ako matagad ang tanan, so that's the hardest part of being a queen kasi Mm. kanang how will you kanang greet everyone. Sige, sometimes siguro misinterpret ta ba sa Sumagod charot sa ako mismo like sige wa ko tagda ka usa so man ako. Okay, so hindi ako Inani- na ulo inani di anyhow basta ay puspusan ko ulo man. Di siya ganun puspusan, guys, kayo. Basta Yo, yung crown kay- daw, malupad daw. It cost calm down nila 20K. I don't know kanang kinsay pili cost ni pero Shout out di ay to Sir Jonald for speaking of Yeah. Shout out Nakoy to Sir... chika charot. Ganahan mo chika PM me. Edit this out. Sige, go. Shout out Sir Jonald for making the crown. Yeah, nasunin go. Yeah, very kuan kayo. Nice jud kay pang queenly jud ba like if you wear this crown like makaingon jud ka. Oh, my God. di ba? Wow. Hindi kita naon from here. Pagkabuti di kayo murag.
Di oy, kada you're so beautiful, like especially last week katong pagdaog jud nimo, you were the most beautiful there. Kaya may lain. Wala may choice. Dili oy. Now, going Okay. back to that night, hep, Alright. Great. um you really stood out sa kuan sa in a lot of exposures. One of it is your festival costume. Can you tell us your preparations for everything lang di idea lang about sa festival costume? Kay grabe nakita jud na to guys sa iyang kanang kuan sa iyang walk, sa iyang mga wardrobe, sa makeup and everything. And even a question and answer. Grabe ba kay tanan. So what was the preparation? Actually, along the kanang week, Jude, like, I've been preparing for, I guess, only 1 week because kanang from the past month, kanang ning pariwara ako, like, okay ra. Pero ay mo na proper diet kay kanang ganahan jud kong akong body, kanang fit sa standard. Even though not typically the perfect one, but kanang makaingon jud ko nga dili ko tambok kay from the past kanang pageant akong dako jud akong one. So I prepared that before the 1 week 1 week preparation, like the costume, the passerella, the mentoring of Q&A. Kuan pa nagpa-inject jud ko actually for Barbie arms. Di ba? Pero last na siya actually maka-achieve ra jud tanan basta kanang kuan lang jud 6'5" na show 6'5" ra jud ang Barbie arm. Ayaw pangingon nga dako kay siya gasto kay 6'5" ra jud siya worth for 6'5" pero worth it ra jud ang kuan. Sumagod. Charot. After all, it's not about the money, Magud. It's about how it Oh, made you feel after, di ba? Like, you feel more confident about yourself, yeah. right? After it. So, speaking of, like, the preparation nimo, which exposure ang favorite nimo sa tanan? Maybe the Q&A portion. Q&A. Yeah, because along the festival, the production, the swimwear and the fashion the show, trash, literally the trash. the literal trash kay grabe katon nun ang pinaka worst na unprepared din ako guys kay ba mo nga kay ba ka sir nga kanang murag na ako kunyari for example show sa kitong show kanang 27 Oo, ah, yeah, 27, yeah. 26 pre-judging sa fashion show. Ang bayot naglangan-langan sa kwarto, tagay pa ko yung sikap, ko yung sa akong sihal. Guys, di ko makakuan kay, di ko makabalibad kay gitawagan ko imbis mag-focus ko ba magkuan ko, gitawagan manong ko, maikog ko, go ko. Hala na uli ko la stress, wa ko itog nilahos ko kutob alas 10 kay alas 10 ang call time para sa fashion show. Mong Grabe. trash jud siya nga, literally trash. I could definitely say nga I could do more because I know I can do it. Yeah. But sadly nga, nadyo yung mga pakait-kalit nga invitation and So, we know masad nga you can do better than that. Pero the moment pagpagawa siya, it's kami the as worst friends niya, maybe it's the worst exposure among the exposure. kami Promise. as friends niya, kami dito sa kilid, sa kilid ko, hulo, literally trash. Trash jud siya, like legit kay gisi kay abot sa lubot. Kay di man ako mo try nato na I forgot. Siya kayo mismo kay wala di na kaganahan mo gawas. Oh yes. Nana ko si among jud among sa tanang kandidato niya. Ako ra ba yung last number? There's a trash God. Nana ko di naman ni pangkin. Pero I stood there brave enough to show even though kanang trash nga. I could say nga siguro gidawag na lang sa confident, ba na lang niya. Face ka. But at the end of it all, it's not about the costume, Manggol. It's about the person who carries it. Yes. So, yeah, for sure, ikaw ato kayo. Muna kalibang mo na. Hindi, joke. You carried it well. Yeah, Carry it well na lang. Pero kita ko, nagtanong ko sa live, ay definitely not totally nga the perfect one, pero kana at least man lang I show up ba even though at the lowest na nga. Lowest nga trash. What Pero- matters most is that you showed up, Joy. Yeah. Diba? No matter how, like, kanang how hard the situation doubtful. is. How doubtful you were. Now, here, challenge ni mo for a fun segment this to ang vlog. Let's let Hep introduce herself again in a very creative way. Oh my god. Unsa ka nang Put on the spot, diba? Sige. funniest way or Yeah, in a funny way. Okay. Kaya, i-repeat ko to imuhang katungkuan ko to imuhang about sa una. Actually ang kinaunan jud ako tunan jud ko nga
wala to na emphasize ang katong disadvantage jud ang Mm. iwit kay ang mic baho Oh, wala jud siya na appreciate kay deep ginhawa man ko to guys na naman ko Bukas kita imong costume, oh, uy. super like legit nya sunod dato na ko nga dito ko na funny kay kanang nasayop ako ang on the alay ka nang within that day within that night nagunaw na jud og something new kay ang katong ana naman per me naman jud naman known na kung ang imong anak gihubak pa im nagbildong buak wag tang hubak wag tang puna anak nya ako there's something new kay man naman ang katong ako man tato sir ang katong Bing nagunsa ka na Bing oh ako man tato yun na naguna man si Anlina ko wala na ko mo to taas jud ko guys apil pa tong pandesal actually taas pa jud to niya Nakuha siya og oh last mong disadvantage sa to na last ko kay nakuha na latanan ang katosang mga ngungo taas jud rest ako jud akong gi andam to taas jud kay sa nga tanan mo to wala toy labot ang imong lolo wala toy labot so on the spot na to siya na nahinhaw na ako kay wa naman jud ko ilain ni kalagaw-gaw guys ya naman si Sir Jose na mga there's something funny ba nga dili ka nang bastos okay. so that's the reason ko unsa man di na ko you know na rhyme Pero actually, anay lang, ako gets atong tiyak kaluod. oh sikat man na siya ka nang Oh, Bing nagdula Bing ano man to ano yung Bing siya uy tiyak kaluod. di mo nagkuha usa ba ka diha lingaw ka na sir kay ka nang as in ka nang katuman ng basta kay labaw Ang explain ako kasi si Matman, No. kay katulad pagkuhan ko na ako ng video nga nasa oh kwan something. maningaw ko na sir uy tiyak aludi mo Yeah, tiyak but at the end of it all, still, you had a very impressive intro, Jud. Okay. Na lang. okay. No, go. for sure, the audience wants to get to know more about you. So, let's play something. Hide and Like, seek. Charot. let's play hide and seek. Bye. Manago na show. Out ni nun. Okay, kanang, kung ano siya, fast talk lang. You're, Boya boda. Boya Boya boda. yarn. Sige. Sige. Yes, fast talk. You're going to choose lang one. Like in 3 seconds. Okay? Like, kung maglangay, so bago na ang Wow! Uy guys, it's a great privilege and honor to have this kind of Parang ko ini scripted. Ay guys, actually, we plan second Yeah. pero ang flow dili na scripted ha, mas bagong tamo. Yeah. Dili scripted Wala, like, actually. it's so random nga mag-interview mi karon Oh, no, kay. wala mo may gimmick ganyan. Yes. Yeah, kuan kay she was just planning pa sa mga buhaton niya as a queen. So As a manang queen. karon na plano pa siya unsay buhaton niya as a king. Sige go. Lucky kay kung katawa, wala i-bash ko rin ikaw man. Di ba sila nanguha mo Muna na sila, ulit. yun, Queen King, malagit yun. Siya. King ito kay di ko usahan ko lang. O kanang madip. Okay, ano In na. 22 years. It's 22 year. Ako gi-slow ra ba to na ko siya. Ay na lang. Sige. go. So, answer within 3 seconds, okay? So paano ba sa di makakwanda yun? Coffee or milk tea? Milk tea. Oh! Bro, kay boss ko, ano? Rebel tea ko answer. Morning or night? Night. Oh, kay boss ko. Heels or rubber shoes? Heels. Oh. Kini, catwalk or dancing? Dancing. Oh, of course. That's what you're good at. On glam or on a comfortable pajamas? Comfortable. Oh, comfortable siya, no? And sweet or spicy? Spicy. Spicy what? Nice. Hot and spicy. Lahi nga spicy. siya. Uy! SPG. Introvert or extrovert? Extrovert. Super. Okay. Crown or cash prize? Crown. Oh! I'm actually guys, nakoy ko na Sige, behind go. story ana. Yeah. I've been in the past or several pila ka kanang pageant na backstage ko. Then I spent times 2 or times 3 sa baok sa BS nga TF. Like na TF nga 800 sa kanang not to mention basta 800 to ang TF pero ang gasto nako kay around 7-8k na ako sa kagalingon money will come back but the lesson or the pageant itself helped me to grow. So that's the reason why I never included the cash prize or even the crown or the title. I include how the pageant made me or shaping me as a person. So because money will come back as well as it will come back
ang dili na mo balik ang momentos mo within that day. And the winner is Yeah. yeah. Correct sad kay you know, more than the money, it's the legacy that you will leave, man. And you are the first ever Ever. queen of Naghalin. I'm so proud. Nakila ko, one night, 1, 2, 3, 4, 5 drops. Oh, ka naman naghuruto niya ron. Go. Sige, next. Beach or mountains? Mountains. Oh, okay. Ano? Bukid na ba mong kinubuhi? Ay, Oh, sakto sa di. Ay, sakto sa di. Taga, so, taga ano bukid siguro? rin. Charot, charot. Grading kayo sa amin, ha? Wala may na-degrade. Ay, joke na gali. Okay, this one. 3 words to describe yourself. 3 words? 3 Dili, words? 5. Bago may kulit Okay, independent, Independent. brave, Brave. and I guess lovable. Lovable. Oh, that's nice. Now, speaking of brave, we heard your story during your final answer. It was a brave, brave thing to do because it's not easy to share that kind of story. Bia. If it's okay with you, April, are you willing to share some more of your story? Kay, dakay na intriga, especially kung mga students po, some of them ask about your story nga, how true was it nga imong father did not accept you the way you were. So, God, So, na nga part nga pinaka climax. so yeah, kay guys, kay kita sa tanang mga nakita sa kanang kuan sa live or even naka-witness or nakabasa sa answer ni April, it was such a very heartfelt answer, like coming from her own story. So it's nice po to ask if kanang kuan unsa pa jay kanang kuan ba behind ato nga story, if okay lang. All right, yeah, sure, Yeah, not a sige. problem as always because I'm brave enough to kanang share this, not to kanang doubt my father's Yeah. kanang name, but maybe siguro I will tell this story because I want to kanang motivate everyone not to kanang stop embracing yourself because behind that answer, it was true nga kanang 22 years jud. I guess it's 21. Last communication nako sa akong father, my biological father na taga Mindanao siya. Excuse me. Kanang kan siya 21 years katong pagdibo nako. After na ko tibo mga pila na to naabtan o pila ka months, I have money ato naka-receive ko kanang incentives. So I planned nga moadto ko sa akong papa because of course malong man jud ta sa tuang ka-blood jud Of course. nya mo to ning at kanang gaplan ko nya gi-contact nako ang kanang main na jud nga asawa minyo. And sadly ning refuse nga adtuon ko because dili pa daw ko dawat. And the harsh word is kanang dungog jud nga chat jud nga deep mo jud tong pinaka hold into nako. And behind that story hapit ko mag-suicide because of that. Yeah, I remember. Because nagsagol-sagol na ang problem that time with my ex-boyfriend, with my mother, with my career, and also self-growth nako. Identity crisis at mga time. Then samutan pa niya. Pag-chat niya, actually pag-chat na dito ko sa balay sa akong ex. Na gikan ko ato syudad, I guess. Ninguli ko, nalimpyo ko sa kwarto sa akong ex. You know him so much. Yeah. Dayon. Boto, kanang ang akong ex is super kalabad sa ulo sa una. I don't know now. Boto, speaking of, boto kay, boto na itabo na, ning kuan ko ning chat ko sa akong father ato. Kay nilakaw man akong ex-wife pananghid na niya kay malibang ba to or somewhere. Ida niya wala siya uli mo to. Ning chat ko sa akong father ning communicate ko ning sa kanang through his wife mo to ning communicate ko an tita kanang pwede ko moara kay ganahan ko sorry ganahan ko makabandi ko mga manghod nya ano siya money dong nga kanang mo na mo to tap pwede si papa mo gamit sa cellphone mo to si papa na nagamit isulti ko na siya unsaman I don't know the mode or the tone pero basta na siya unsaman gitel na ko ang story behind my success, my achievements in life for 21 years. Na ko nga pa, graduate na ko kanang grade 12 senior high. And na with honor ko as well as na kanang na president ko sa school pa, na vice president ko sa school pa. I've been kanang naka-join ko mga kanang daghang lingawan, laing lugar nakadto na sagkot because of my kanang
intelligent anak ko niya. Mm. Yan din siya nga. Siya ang mauba, mo to ni lastly ni anak ko nga pa ni daog ra ba ko chairman bisag wa ko'y kwarta ni anak ko. Aw. Then that time mo to ano sir, sorry na sir niya ni ana din siya nga. Taud pause. Wala siyang reply. I don't know how to approach na. Kaya I'm done naman siya. Kanang last approach ako na unta proud ka. Mo to ning mention din siya ni ana din siya nga. Bisag unsa ba daw ako makabot, wala ko'y anak nga bayot. That's the reason why heartfelt jud every time nga Aw. kanang Aw. every time nga kanang pangutanon ko about Aw. dili na scripted. Yeah. Every time nga pangutanon ko about masuya jud ko sin like kanang makita ko kanang naipapa Mm. kanang bisag badlungon kay ang bata niya naipapa nga mosuporta gyapon. Ako na noon nga Yeah. I'm proving myself niya dayon. Like all your life, Yeah. you're proving You're your proving yeah. proving my father kay ganahan ko ma-woke up siya nga not all gays kana sa iyang basta na siya traumas or whatsoever. I don't know behind the story pero siguro niya generalize. That's the reason why I'm trying my best na mapakita niya nga professional ko I'm different like them. Mo to kay after that kay nag-away sa aming mama complicated kang life ato nana ko nga wala padulngan because what I am proving for nga wala magyapon siya paki. What I want guys, I don't want nang magbalik sila mama pero what I want is kanang madawat na niya nga kanang nana siya anak ng bayot niya. Madawat niya nga dili tanang bayot hugaw or bati ang image. We're trying to prove ourselves nga kanang we're good. We're a good model, we're a good influencer as well. Dili na tanan hugaw ang makita ninyo. So mo to sa pag-answer nako ato na ko nga siguro fit in ni kay I badly want to share this story. I badly want to share this story because I know there's a lot of people who struggling the same that I am struggling for. So everyone kanang kung kamo dili mo feel dawat not only just with your father, your mother, lolo, lola, unsa pa na just stand out, stand brave enough to conquer those struggles kay I know that there's a future, a brighter future for you. Even though nga nakay mga darkest time, stand firm jud ka with your feet on the ground, dili ka mo palabig pataas imong ulo bisag unsa pa imong nakabot. So this time siguro maybe that was the perfect timing of God to tell my story, to touch their heart and soul and mind. Oh, Di na that was na-script, so tinihila po. beautiful. No. Let's speak of timing. I was reminded manggod na April ba sa akong libro nga nabasa by Robert Greene, The 48 Laws of Power. Ang law 35 dito, it's to master the art of timing. Yeah. Kay you need to be patient because something is definitely for you, Jud. Na actually something up for you. And after all of your struggles, I'm one of the people man jud nga Yeah. na imo nasultian ana mga nakaibaw ana. As in super deserve jud kayo like wala ko nihilak dito at the moment nga kuan kay ay pa lang mama ko nimo dito like Wag ko kailangan. wag ka hilak ako magilahilak mo to. So man do sa akong heart mo to dahil ko postings guys dahil ko kuan kay Yes, I'm so I was so thankful. proud jud talaga. I'm so proud jud talaga kay nauwa una sa luha ni Herpel grabe siya sakit siya kay ang mga experience niya. Labi nagisulti niya sa iyang answer, di ba nga? No matter how cruel Yeah. the world may be, the world is, kay kuan be sa tayo mong kanang be true to yourself. True to yourself. Yes. Kaya at And the end of the day, you can live your best life if you have self-acceptance. Self-worth, and self-love. Yes, mo na siya. Oh, wala tissue nga rehab. So, Wala, unexpected kayo. Wala ko kay bawa na question Tingnan lang nga na. Wala ko kay bawa na question nga na. Pero kanang kuan ako nakahintaw klaro kayo bawat tanan kung sa answer. Pero actually guys, kanang genuine jud akong pag-share ninyo kay it was kanang since it's the right time for me to share and I've been grounded because of that answer. So that's the reason why I want to share this as well. Yung mga akong tumong nga ito kanang to cheer you all up because I already cheered up with my best person surrounds me. So surround yourself with the best person mga dili na nangasuya nimo. Yeah, I'm telling you this, Hep.
daghan kag na-inspire for sure. Kay dahag mga younger kids nga like kanang kuan ba like trying to prove their worth pud as well. Nga they're still trying to figure out who they are. Yeah. Kay wag again bitaw tanan ana nga Mm-mm. kung unsa mo jud padulungan ako padayon ko ani maana ka na. So for sure those younger kids nga nakita sa imong journey, nakabaw sa imong journey, na-inspire to sila and for sure they will do better and they will be braver this time kay Yeah. na may ikaw nga brave enough Living to testament. living testament, the queen of Naghalin 2026, representing the entire Asturias, the entire LGBTQIA plus community of Asturias. Yeah, Yes. so proud of you. Kaya to off ang mic. Charot. Kuya Wan. Ending retake. Try again. si Hila sa balik ha. Punta din ako i-ask. For sure, every candidate who joins a pageant, they are aiming to win, di ba? Aside sa, like, wala ta nga, experience man akong ganahan, though, ganahan kita na mo win. For sure, gi-practice ni mo imong reaction, basta mo daw. Uy guys, actually awkward yung kay siya kay kanang mabuang mo hoy ayaw pakingana kay nasa mo nga na mga winning moment nga kunyari assuming kay ka Kung assume mo daw ba, sige ka na, pero at least tell us. wawag okay, pero sige pinaka-awkward yung moment kay kanang mag-drive kog motor maganahan ako magana guys kanang wala wala na po, ganahan na po. Mura jud kog tala like literal nga tala. Pero ka doon, pakita nila how is your practice kuno nga kada reaction. Sa balay sad mana ko mana ko niya. Ako akong iko niya reaction mana din ko nga kanang. The Queen of Naghalin 2026 is Queen of Agtugo. Mana din ko. Guys, mura kog buong. Pero guys, ang iyang reaction lahi kayo sa natural. sa naitabo nga to. Nagana ko dito eh. Naglibog siya tinuod ba ba? Oo, naglibog jud ko as in kay. Lahi jud. Oy, mana ana pa ko sa kung action kunyari. Ang ending pagabot ito, dawa ang bayot, ang butasa ko pa doon. Lahi jud. Na-question niya ang reality pag announce na Queen of Naghalin 2026 Agtugo. Nanganga jud ko as in. Kay I thought manggod kay ako answer kay murag dili ra balay ra kayo ba kay kuan. Wala nanganga jud ko as in kay abik ang expectation jud nako nga madaw si Miloy jud Santa Lucia because overall jud siya, full package jud siya. Kanang ni Meloy. Mark and Ray kanang beauty, brain ug lami jud. Awagod hakot away ang bakla. Super. Mao gito na ako nga. Mapakay-babay. Lo. Threat jud ako si Loy. In a good way. Yeah. Mao tanan ako nga. Ulo si Milo, feel ako si Miloy jud ni. Kay the good thing about your competition man good kay you didn't consider it as a competition jud ganang it was about sisterhood jud nga you were helping each other. Yes. Kaya pagkauman naman ito na victory party din as in jud like makaingon mi nga good kanang organization and community jud mo na build together. Yes, that's very nice. Pero wow jud kayo mag-practice sa balay. Guys, it's normal naman jud. Guys, one funny thing po nga nalimtan ako share is kay mo nga kuan during kanang time nga mag-standby ra sa stage si Miss April Marie Kabatingan magmagilkil sa iya buhok kay magilkil sa asa. Guys, i-watch ninyo ang live. Tanawa ko mga momento dito nga every magbarog mi guys. Luhog kay ko. Ma-feel mo ko sa kanang ko oy. Alam abi ko dili ko makita sa camera kay kanang 9 dili ra ba ko. Naaman ang mga best friend ako mga D6 shout out nilang Darius, Rodel, wala siya Arwin o si Justin naman dito silang Miko. Hala nya kanang lagub-laguban ako sila ba sige ano nya taw-taw kay kanang makalimot ko ba katul na kay kong ulo. Parang tambay lang. Mana ko dito wala ko kalit. Nya mana ko galit. Nya musagi din si Arwin. Huy, mana din si Arwin abang poster na din ko balik. Ano mo pero pag inigabot na hapit na ko mo to mo posture na jud ka sa charot so performative. Now for sure winning the crown means bigger responsibilities for you. So can you share to us if ever you have plans or whatever plans you have for Asturias as the Queen of Naghalin? Okay, for sure your crown has a very big reach man and you have the power to to do things. So what are your plans? Yeah, actually before
ko nagdaog na jud ko nga ganahan ko mo create og organization where ang naghandle ang part of LGBT because we're more capable enough to lead man like kanang ganahan ko tagan og the same opportunity ang mga bayot ba ang mga Yeah, bayot yeah, yeah. tomboy for them to showcase their capabilities Bayot whereas ka. oh yes bayot ka mao to ni ana ko nga ganahan ko mo hatag og mo buhat organization together with mga kanang mga LGUs LGU, yeah. with the support of LGU nga maghug siya nga we create fundraising, we create kanang outreach program, symposium, and we have upcoming symposium and the target will be the high school students. Oh, that's Ning reach nice. out na ko sa mong Lido, the ex-Lido, which is Sir Jose, shout out Sir Jose. I plan out jud actually, even though wala ko naka-crown, ganahan jud ko nga ma-push yun ng symposium because it's very alarming. At least man we took a first step even Yeah, though yeah, yeah. gamay siya nga ambag but at least man lang we're creating or we're moving Yeah. we're moving forward so mo to mag symposium me about HIV and teenage pregnancy for us to aware because awa ha 1 year na nga walay symposium ngani. It's been a long time na jud since katong amo nga batch. I guess President Pacuato or Vice na symposium ngana. So it is time for us as a queen. It is time for us to embrace or to have the room para ma-aware na pud ang mga kabatanon because it's very alarming na jud Yeah. samot na karon nga na daghang issue about killing, Yeah, about yeah, yeah, whatsoever, yeah, yeah. about students pa jud mga involved. So that's the purpose maybe this is the right time for us to to step forward. Kinsa pa may day mo lihok as man mga tao. Yes. Yeah. Ay, ganahan sa jud kay may nga kanang kuan ba nga after kay ano yung good I'll be honest ha ani nga vlog kay for sure kanang hilig kayo ang Pilipinas og mga pageant like, sa barangay sa kanang mga sitio Oh, sa yes. municipality but wala ko madunggan nga mga things that they did like what for why are we building pageants why are you making pageants after it all wala igon mo balik ang queen to pass the crown so Oh, walay purpose yeah, ba? so purpose. So, mas maayo dyan nga, we use these people as the image of kanang, as a good example for others and kuan ba, like Lagi. you, like you're planning these things, Mao which is gito na nice. ana sa jud ko nga maski ako nakaingon sa jud ko unsa may purpose mo wala may exposure ba dili magamit ang mong pagka-queen Yeah, yeah, so yeah. nana ko nga I took the initiative nga mo na lang mo lead because Different mas good ka nga queen because you started as a leader mas good and yes being a leader you know when there are things nga needed to improve nga murag kiwawan ta ko watay buhaton di ba sa leader super yes kanang muna siya month game makuan ko la wala mo gibuhat ron Mm. ma-question ako ang pagka-leader Yes, nako yes, mo na siya. So that's a good thing sa jud nga you possess that quality as a leader nga. Kuan ba jud kaning dao pa jud ka as the Queen of Naghalin 2026. Yes. So Hep, do you have anything do you have last words sa itong mga kuan kay murag taas-taas na itong Yeah, vlog na murag super, kuan na. ang ending niya na po niya upload guys kay ba mo guys nga namig mukbang wa niya gi-upload niya trailer ra Sorry, no. it was past year 2 years ito no Yeah. 2 It will years turn na. 2 years Awa? this January. Charot na. That's okay. So karon kanang maybe I hope nga ma-motivate man ning award. Nadyo ni sa akong post dream high and be patient because God's perfect timing and right time is better than yours. Because as I always God's plan is better than ours. That's it. So that's it siguro. Ayo jud don't rush things because there's a lot. There's God who wrote your path, your journey. So be it. Live it and go with the flow. That's it. Oh, that's so beautiful. What a queen, Jude. What a queen. What a queen. Bless. yes. So thank you so much, Hep for Hooray. this time. Hep! Hooray. Unsa ba sa bata? Okay, kamo na sa no. Sarap. Okay. So, thank you so much for the time. Thank you. Ari ka diri sa Juan sa Pampanga. Actually, guys, we're at the Asturias Beach House and Yes. we occupied Yeah, we really rented this room just for para this. for this para Oh. kanang purpose mo sang ginamo kay to influence jud Yes. tanang to heard my story to influence others para at least man lang naigamit jud Yes, at yes, least yes, this yes. time I'm so thankful sa ni Sir Con because Oh. ni ano siya ning
because of him, kay daghan yung doors of opportunity kay tungod sa iyang pag-post. Just one post, just posting, daghan jud kay na opportunity. Now karon naglibog na ko unsaon. Yes, including kuhaon siya as model sa St. Peter. Guys, gitorture yung queen, guys. Ay, sorry. Taas ko pa sa Queen ba yan? Joke na. Well, best friends me. Wala mo. Bala mo may buhat. Ingana din mi. Wala yung mabuhat. Sige, But okay yes, na. anyway, mo na siya. Congratulations again, April. sa Thank imong- you. Not just for your crown, but the opportunities and the doors that came after with your crown. Yay! Yay! Yes. And that's it, everyone. Thank you so much for watching this special episode of Our Life Continues. I hope all of you are inspired of the things that Miss Heprel has shared to us, especially to those who are part of the LGBTQI community. Keep on dreaming, keep on fighting for your rights, and of course, be yourself. Yes. Be Yes. yourself. Once again, this is Life Life Continues. Yeah.